Hello, my dear students. Good morning and greetings to all of you who have been admitted to Victoria College. I hope all of you well by the grace of Almighty Allah. And I am introducing myself to you. I am KAZI APOUN TIVRANI, lecturer, English, Kumila Victoria Government College. I also inform you that this is my first class with you. Actually, we are all really having a bad time. Because of this corona situation, we are not able to enjoy our classes well. Then again, we are pleased that thanks to technology, we are now able to take these online classes. Anyway, we are going back to our lessons. You have already got 2 English classes in which your syllabus is discussed. So, I am going straight to the class, that means lesson today. I hope you all enjoy this class. Today, I will discuss a topic from your English first paper book, Unit 2, Lesson 2. The name of this topic is Science and Technology Against an Age-Old Disease. Here I put few pictures. Look at this. All look too much dangerous and horrible. You know what is the reason behind this? Yes, this is because of leprosy. Leprosy is a type of infectious disease, and here leprosy is responsible for the condition of this horrible situation. Okay. As this chapter is about leprosy, so before going to the lesson, we have to learn or you can say know the definition of leprosy, the characteristics of leprosy, and way of treatment and diagnosis at first before going to the main topics. What is leprosy? Leprosy is a skin disease that progresses slowly and infectious, and it is also known as Hansen's disease. Main point, it is a skin disease. Development of this disease is very slow, and it is an infectious also. It causes severe skin and nerve damage in the legs, arms, and other body areas. The disease's history dates back to ancient times and is surrounded by stigma. Stigma means superstitions. In Bengali, we can say kusanskar. Leprosy patients were often mistreated and were considered outcasts. Outbreaks of the disease have affected people on every continent. That means it was not a disease of a specific areas people. People on every continent were affected by this disease. Leprosy is caused by a bacterium that grows in specific animal and human cells. The bacterium is acidic and its chemical characteristics are damaging. Symptoms of leprosy include painful pale skin ulcers and long-lasting lumps. Since it damages the nerves, it leads to loss of feeling in the limbs. A patient also experiences muscle weakness. The symptoms take about 5 years to start showing, and other patients do not develop symptoms until after 20 years.
Doctors have difficulty establishing when a person got infected with leprosy. The disease also strikes the eyes, causing blindness. Leprosy comes in many forms depending on the number of skin sores. First one is tuberculous leprosy. It is mild and less contagious. It makes the skin feel numb. And lepromatous has widespread bumps, rashes, and muscle weakness. It is other kind of leprosy. Lepromatous. And another one is borderline leprosy. It shows symptoms of both tuberculosis and lepromatous leprosy. Diagnosis of leprosy is made through a skin biopsy of the affected area. The disease is treated depending on the symptoms it shows. Antibiotics are administered for 6 to 12 months to treat infections. Antibiotics cannot reverse nerve damage. Thalidomide is a potent medication that treats skin nodules caused by leprosy. Lack of treatment causes permanent damage to nerves, skin, eyes, and limbs. Erectile dysfunction, kidney failure, blindness, and nosebleeds are also common. Damage to the nerve in the brain causes lack of sensation in the body. Risk factors include constant contact with infected people in high-risk areas. Okay, we already know about leprosy. That means definition of leprosy, characteristics of leprosy, way of treatment, diagnosis, and the classification of leprosy. Now we will discuss the introduction of this lesson. Actually, this text is written by Steve Reed, who is the founder, president, and chief scientific officer of Infectious Disease Research Institute, IDRI. IDRI is a non-profit organization based in Seattle, USA. It develops novel and advanced products for the diagnosis, prevention, and treatment of neglected diseases related to poverty. Okay. Now we can read the summary of these topics. After completing the summary, then we'll go through the whole topics. In this article, entitled Science and Technology Against an Age-Old Disease, Steve Reed has illustrated his experience of research work with leprosy. Actually, it is an experience of research work by Steve Reed. A chronic infectious disease with a hope to eliminate this ancient disease in the future ahead. প্রাচীন ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শীর্ষক এই অনুচ্ছেদে স্টিভ রিড দীর্ঘকাল স্থায়ী এই সংক্রামক ব্যাধি কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। জগতের বুক থেকে অদূর ভবিষ্যতে উল্লিখিত রোগটি চিরকালের জন্য মুছে ফেলার একটি আশা নিয়ে। In former times, people used to think, প্রাচীনকালে ব্যক্তিরা ভাবত that leprosy would heal itself. কুষ্ঠরোগ নিজেই সেরে যায়, but unfortunately it never did. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা কখনোই ঘটেনি। In contrast, বরং about
250,000 new signs of leprosy are diagnosed every year. প্রতি বছর 2,50,000 সংখ্যক লক্ষণ প্রতিনিয়ত ধরা পড়ে যাচ্ছে। Steve further reports that leprosy was detected long ago and still is recognized in 130 countries. স্টিভ আরও উল্লেখ করেন বহু আগেই কুষ্ঠরোগ শনাক্তকরণ সম্ভবপর হয়েছিল এবং এখনও প্রায় 130টি দেশের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। The worst case scenario is that leprosy patients have always been rejected from the society, while about 10% of the new cases occur in children. আরও হতাশাজনক ঘটনা হলো কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সমাজ হতে বিতাড়িত হয়, যেখানে এর নব আবিষ্কৃত লক্ষণগুলোর 10% লক্ষণই শিশুদের মাঝে ঘটতে দেখা যায়। As a founder of Infectious Disease Research Institute, Steve aims at eliminating the disease forever by following some planned steps. ইনফেকশাস ডিজিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্টিভের লক্ষ্য ছিল কুষ্ঠরোগ চিরতরে মুছে ফেলা, কিছু পরিকল্পিত পদক্ষেপ অনুসরণ করে। That is taking some tests which include human clinical trials. পদক্ষেপগুলোর প্রথমটি হলো আক্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা and developing a vaccine with the help of global technology. এবং দ্বিতীয়টি হলো বৈশ্বিক প্রযুক্তির সহায়তায় ভ্যাকসিন তৈরি করা। At length, পরিশেষে according to স্টিভের মতানুসারে people around the world believe that Steve and his team will soon be able to remove leprosy from earth. বিশ্বের প্রতিটি দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে স্টিভ ও তার দল একদিন পৃথিবীর বুক থেকে কুষ্ঠরোগ দূরীভূত করতে সক্ষম হবে। Okay. From this summary, we come to know about the leprosy. Number of people actually who were affected by leprosy, how the people were treated, and who came forward to remove leprosy, and how they remove leprosy, and how many children were affected by these people. And finally, we come to know about the hope of the world's people. And all of them believe that Steve and his team will soon be able to remove leprosy from earth, and it is because of the global technology and the teamwork of Steve Reed. Okay, now we will go to the lesson, that means main text from your book, what Steve Reed told to us. We come to know this completely from here. Okay, we can start this. When I started working on the research and science of leprosy more than a decade ago, এক দশকের বেশি সময় আগে আমি যখন কুষ্ঠরোগের গবেষণা ও বিজ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম, people thought, মানুষ ভাবতো, this chronic infectious disease would eliminate itself. এই মানুষ ভাবতো যে এই দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক ব্যাধিটি নিজেই সেরে যাবে, and burn out over time, এবং সময়ের সাথে সাথে এটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। We did not have time for that. সেই সময়ের জন্য তা ঘটার অপেক্ষায় বসে থাকার আসলে আমাদের সময় ছিল না। Why? কেন? Nearly 250,000 new cases of leprosy are diagnosed every year. প্রতি বছর প্রায় 2,50,000 নতুন কুষ্ঠরোগী শনাক্ত করা হয়, and many more go undetected. এবং অনেকের রোগ শনাক্ত করাই হয় না। Approximately 10% of new
cases occur in children. এবং প্রায় 10% নতুন রোগ শিশুদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। Here I give synonyms and antonyms of some specific words. Leprosy is a noun and leprous is an adjective of this word. And chronic synonym of this word is lifelong, dirghosthayi. An antonym of this word is temporary. And eliminate indicates মুছে ফেলা. Synonym of this word is cancel, remove. Antonym accept. Okay. And undetected, it is an adjective, and synonym of this word is undiscovered, and antonym seen, visible, and detected. Okay. And occur, it is a verb, and synonym of this word is happen, and antonym stop. Okay. Even though it is associated with biblical times, এমনকি যদিও এটা বাইবেলের সময়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল, লেপ্রোসি রিমেইনস এ প্রবলেম ইন দ্য মডার্ন এরা। লেপ্রোসি, এই কুষ্ঠরোগ আধুনিক সময়ে এসেও একটা সমস্যায় রয়ে গেছে, অ্যান্ড ওয়াজ রিপোর্টেড ইন 133 কান্ট্রিজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং বিশ্বের প্রায় 130টি দেশে এটা বিস্তৃত হয়েছে। It is most prevalent in a number of countries throughout Africa, Asia, and South America. আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশে এটা সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছে। সিমটমস ইনক্লুড প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড পার্মানেন্ট ড্যামেজ টু দ্য স্কিন, নার্ভস, লিম্বস অ্যান্ড আইস, বাট দে ক্যান টেক সেভারাল ইয়ার্স টু অ্যাপিয়ার। এর লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ত্বক, স্নায়ু, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও চোখের বাড়ন্ত স্নায়ু ক্ষতি, কিন্তু যা প্রকাশ পেতে কয়েক বছর সময় লেগে যায়। ফলে শুরুতেই এটা নির্ণয় করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে, মেকিং দ্য ডিজিজ হার্ড টু ডায়াগনোজ অ্যাট অ্যান আর্লি স্টেজ। ওকে, অ্যাসোসিয়েটেড সিনোনিম অফ দিস ওয়ার্ড ইজ কানেক্ট, দ্যাট মিনস সংযুক্ত, অ্যান্টোনিম আনটাই, অ্যান্ড বিবলিক্যাল, it is an adjective, that means relating to the Bible. Reported, synonyms broadcast, and prevalent, it is an adjective, and synonym of this word is popular, antonym limited, and symptoms, and synonym of this word is syndrome, and symptoms is a noun, and appear, it is verb, and synonym of this word is expose, and antonym is hide. Even worse, আরো খারাপ কথা হলো, লেপ্রোসি কামস উইথ স্টিগমা। লেপ্রোসির সাথে সাথে অনেক কুসংস্কার ছিল। আনলাইক মোস্ট আদার ডিজিজেস, অন্য রোগের থেকে ব্যতিক্রম হলো লেপ্রোসি রেজাল্টস ইন আইসোলেশন। লেপ্রোসি মানুষকে একদমই নিঃসঙ্গ করে দেয়। কেননা অ্যাজ পিপল উইথ লেপ্রোসি আর অফেন শান্ট, কারণ লেপ্রোসি কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত লোকদেরকে মানুষ পরিত্যাগ করে। শান্ট মিন্স পরিত্যাগ করা, পরিহার করা. Synonyms of this word is avoid and antonym accept. The good news, however, is that we now have the key scientific solution and momentum. কিন্তু ভালো খবরও আছে, সুখবরও আছে। এটি হলো এখন আমাদের কাছে আছে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমাধান ও সামর্থ্য, এবং আরও আছে কুষ্ঠরোগ নির্মূলের চূড়ান্ত সুযোগের একান্ত সহযোগিতা, as well as key collaborations. Collaborations means cooperation, that means সহযোগিতা, to finally have the opportunity to eliminate leprosy. আমাদের এই শেষ পর্যন্ত আমরা এই কুষ্ঠরোগকে আমরা মুছে ফেলার সুযোগ পেয়েছি, সহযোগিতা পেয়েছি। I could not have said this 10 years ago. 10 বছর আগেও আমি এটি বলতে পারতাম না। Isolation, it is noun, and synonym of this word is segregation, and antonym of this word is integration, and shunned, it is verb, and synonym of this word is avoid, and antonym accept. And momentum, it is noun, and synonym of this word is propulsion. In Bengali you can say goti bag, and antonym lethargy, and collaboration, synonyms cooperation, antonym disunity. Okay. At IDRI, we are also attacking leprosy in 2 different ways. IDRI এ আমরা কুষ্ঠরোগকে দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে মোকাবেলা করছি। First, by developing a first easy-to-use test that provides an early diagnosis of infection before clinical symptoms such as nerve damage begin to appear.
প্রথমত, একটি দ্রুত ও সহজ ব্যবহার্য পরীক্ষার মাধ্যমে সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাওয়ার আগেই রোগ নির্ণয় করা, রোগ নিরূপণ করা। প্রাথমিক লক্ষণগুলো ছিল যেমন হচ্ছে স্নায়ুর ক্ষতি প্রকাশ পাওয়া। ক্ষতি প্রকাশ পাওয়ার আগেই রোগটাকে নির্ণয় করে ফেলা। This new approach is far superior to the traditional method of diagnosis. এই নতুন পদ্ধতিটি রোগ নির্ণয়ের প্রচলিত পদ্ধতি থেকে অনেক ভালো, দ্যাট মিন্স অনেক উন্নত, which has generally involved clinical and or microscopic assessment. এখানে এই পদ্ধতিটিতে সাধারণত ক্লিনিক্যাল অথবা মাইক্রোস্কোপ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। IDRI is also developing a companion test so that we can identify which people will likely progress of the disease and to determine the appropriate course of treatment. IDRI একটি সঙ্গী পরীক্ষাও গড়ে তুলেছে যাতে আমরা চিহ্নিত করতে পারি কোন মানুষগুলো রোগের ঝুঁকিতে আছে এবং চিকিৎসার সঠিক উপায় তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট করতে পারি। Microscopic, synonym invisible, antonym big, it is an adjective. Assessment, it is a noun, and synonym of this word is determination and okay. And second, দ্বিতীয়ত, by developing a vaccine that can be used therapeutically in conjunction with antibiotics to shorten therapy. আর দ্বিতীয়ত, একটি ভ্যাকসিন তৈরির মাধ্যমে যেটা থেরাপি সংক্ষিপ্ত করার জন্য চিকিৎসার সময়ে অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। Therapeutically, it is an adjective, and synonym of this word is curative, and antonym injurious. IDRI's diagnostic tools would be used to identify infected individuals এবং IDRI এর রোগ নির্ণয়ের যন্ত্রপাতিসমূহ আক্রান্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হবে। And IDRI's vaccine would then be used to on a targeted basis for treatment of the patient as well as immunize. Immunize, it is a verb, and synonym of this word is vaccinate. Immunize family members and close contacts. এবং IDRI এর ভ্যাকসিন রোগীর চিকিৎসার জন্য টার্গেটের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হবে এবং সেই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের ও ঘনিষ্ঠজনদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ানো হবে। This treatment and prevention strategy has been bolstered by support from the pharmaceutical giants that donate the currently used antibiotics. এই চিকিৎসা ও প্রতিরোধ কৌশল কিছু কিছু বৃহৎ ঔষধ প্রতিষ্ঠান দ্বারা কার্যকরীভাবে উৎসাহিত করা হয়েছিল যারা বর্তমানে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর অনুদান দিয়ে থাকে। Synonym of strategy is craft, antonym ignorance. Immunize, it is a verb, and synonym of this word is vaccinate. And pharmaceuticals means medical. Donate, it is verb, and synonym of this word is contribute, and antonym of this word is give up. The most exciting part of this breakthrough is the fact that we are now right in the course of human clinical trials after a decade of leprosy vaccine development. এই যে ভ্যাকসিন তৈরি করার পর মানে সবচেয়ে এই অসাধারণ কাজের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশটি হলো কুষ্ঠরোগের ভ্যাকসিন তৈরির 1 দশক পরে আমরা এখন মানুষের উপর পরীক্ষা চালানোর পর্যায়ে উপনীত হয়েছি।
The Food and Drug Administration will initially oversee the multi-stage trials in the USA before they move on to Philippines, India, and Brazil. এগুলো ফিলিপাইন, ভারত ও ব্রাজিলে যাওয়ার আগে খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন প্রাথমিকভাবে আমেরিকাতে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করবে। Global technology has been an integral part of our quest to eliminate leprosy. কুষ্ঠরোগ নির্মূলে আমাদের অনুসন্ধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল বৈশ্বিক প্রযুক্তি। The rapid diagnostic test for leprosy infection, for example, was developed in conjunction with a Brazilian company. উদাহরণস্বরূপ, একটি ব্রাজিলীয় কোম্পানির সাথে যৌথভাবে কুষ্ঠরোগ সংক্রমণের দ্রুত নির্ণায়ক পরীক্ষা আবিষ্কার করা হয়েছে। This company combined IDRIS's leprosy diagnostic antigens with a smartphone-based platform that standardizes the ability to accurately interpret results and get a quantitative value. এক্ষেত্রে এই কোম্পানিটি আইডিআরআই এর কুষ্ঠরোগ নির্ণয়ের অ্যান্টিজেনের সাথে স্মার্টফোন ভিত্তিক একটি প্ল্যাটফর্মের সমাবেশ ঘটিয়েছে যা সঠিকভাবে ফলাফল বিশ্লেষণ করে। The test requires just a single drop of blood. পরীক্ষাটির জন্য প্রয়োজন 1 ফোঁটা রক্ত, mixed with a developing reagent, যা একটি বিকারকের সাথে মেশানো হয়। The appearance of 2 lines indicates that the person is positive for leprosy. 2টি লাইনের দৃশ্যমান হওয়া কোনো ব্যক্তি বোঝা যাচ্ছে যে সে লেপ্রোসিতে আক্রান্ত। And from there, ওখান থেকে the information from the phone is posed to the person's medical records. ওখান থেকে তথ্যগুলো ব্যক্তিটির মেডিকেল রেকর্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। Here, combined synonym of this word combined is connect, antonym divide, standardizes, systematize, antonym vary or disorganize, requires, need, desires, reagent, indicators. The appearance of 2 lines indicates means demonstrate and hide. Okay. From there, the information from the phone is posed to person's medical record. ওখান থেকে ফোন হতে তথ্যগুলো ব্যক্তিটির মেডিকেল রেকর্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। People around the world believe we will soon have the tools to finally eliminate leprosy. The next step is making this disease disappear. বিশ্বব্যাপী লোকজন এখন বিশ্বাস করে যে আমরা শীঘ্রই কুষ্ঠরোগ পুরোপুরি নির্মূলের হাতিয়ার পেয়ে যাব। পরের ধাপ হবে এই রোগটিকে নির্মূল করা by TIVRANI. Okay. We already complete the text, summary, and definition and characteristics of leprosy. Now, I think all of you are able to think about this question answer from yourself. Here I give some questions as a home task. Look at these questions and try to write this at your copy. And if you have anyone have faced any problem, you can ask me this in this comment box. Then I will try to give the answer. And look at the question. First one is, what are some of the symptoms of leprosy? Second one is, how is the study of leprosy bacterium different from the study of other infectious organism? And third one is, what are the 2 approaches taken by IDRI to curb the threats of leprosy? And fourth one is, what according to the author is the most exciting breakthrough in IDRIS's war against leprosy? And last one is, do you think that the author is an optimist? Explain why and why not. Okay, all of you try to write this question answer from your own, and you have to ask question if you face any problems, and write it in comment box. Okay, or otherwise I have provided here my phone number. You may ask any problem in my phone number also. Okay, goodbye, thanks to all, see you.